pag sayo nga nag-anhi gid mong sayo wa mo malate, and I know nga ang Ginoo na nalipay na himaya, no, every time nga doon natin panimbahon and then maningkamot gyud ta o makaapas Sunday school. What a blessing, Ginoo, mga igsoon. And dito sa tong Sunday school, once again welcome sa tong Sunday school sa ato ang panimbahon this morning, and I'd like everyone to please stand up once again. Ako kamo gihangyo pagbalik panindog palihog. Bring your Bibles with you. Bring your Bible with you. And kindly open your Bible in the book of Matthew chapter number 4. Matthew chapter number 4. I'm excited to share to you our topic this morning. Matthew chapter 4, verse 1. And then, humanta mo basa in verse number 1, we will jump in verse number 10. Alright? So, if you are there, say amen. Alright. So, dunganon ito pagbasa in verse number 1, Matthew 4:1. Ready, go. Then was Jesus led up the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Take note the word devil. And then verse number 10. Jump to verse number 10. Ready, go. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. This morning, mga isoon, atong topic, let's talk about the enemy. Alright? The enemy, kinsa maning kaaway nato, which is si Satan. So let's get to know the enemy this morning. Let's get to know Satan. Let's get to know the devil, or unsa pa ng mga ngalan sa tong kaaway. Alright? Shall we pray? Father God, thank you for your goodness. Thank you, Lord, for gathering us together here in our church auditorium. Thank you, Lord, for the time that we can be able to study thy words through the Sunday school. Lord, I pray, it's my prayer, please give each and every one of us a teachable heart, a humble heart, willing to listen, o whatever preachings or words that we're about to hear this morning, help us to apply it in our Christian life. I pray nga mensahe karon mahimong panalangin, doon namin matun-an, mabalaan, Ginoo, about our enemies. Salamat, Ginoo. Ibalik na mo tanang pasalamat, pasidungog diha nimo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for standing, mga igsoon. Makalingkod mo palihog. Alright, let's talk about the enemy. Alright, atong kaaway. Kay musugot tag sa dili, mga igsoon, whether you like it or not, there are three enemies that we need to fight, that we need to battle, that we need to conquer. We need to be successful in fighting these three enemies. Una, the first enemy is the world. Okay? Ang kalibutan, the world itself. You know, ang kalibutan, it's not literally the world nga makitaan mo sa gawas ang palibot, no? The world is the system of the world, you know? Ang yawa, ang kaaway, no? Atong kaaway una sa tanan ang kalibutan. Why? Because the world can make us makapalayo nato nga makapangalagad or makasunod di sa Ginoo. O tawangig dumdum nga ang kalibutan, kuyaw kayong kalibutan karon, mga ison, kay nga naman mao ni ang trabaho sa kalibutan nga dili ganahan ang kalibutan nga naa ka sa simbahan. Amen. Ganahan ang kalibutan mo offer nimo nga moadto ka sa Gaisano kay Bugnaw. You will go to the beach every Sunday. You know, that's the world. It offers you pleasures, so that you cannot be able to continue following the Lord Jesus Christ. So the first enemy is the world. And the second enemy that we need to fight in our Christian life is ourselves. Amen? Are you there? Atong kaugalingon. Alright? Ikaw, iniglantaw mo sa samin, ingna ang imong kaugalingon. I need to fight you every day. Inigmanudlay ka ba? Iniglantaw mo sa imong postura. Kaaway ni. Enemy ni. Maski pa rin kung saan itong pagwapo, ay paminaw, ang atong kagalingon, ato mismong kaaway. Kaya naman, usahay atong kagalingon, lisod kayo dalon simbahan nga naman. Kaya nga naman, ang imong kagalingon, moingon ka nga, kapoy man mo simbaron, diri lang sa ako sa balay. Di ba? Kapoy man moadtog sa luwining karon, diri lang sa ako. Kapoy man kayo muhatag sa ako ang opiring, naa pa may needs na mo nga dapat na kong dapatan ani, ay paminaw ang kaaway nimo ang imong kaugalingon. Amen. Muna nga every day we need to battle nga naman
ang atong unod kuyaw ni, kaning ato ang lawas, kaning atong unod makasasala ni. Amen? And then the third enemy in our Christian life is Satan. All right? Let's talk about him. Let's talk about that being, that person, Satan. All right? So the enemy. Now, next slide. Some people do not believe in the existence of a personal devil. Subukan na noon, many people in the world today, they don't believe that there's a devil, there's a Satan. Calling him a medieval invention designed to scare people into the church. Di ba? Sahay ang yawa atong gamitong pagpanghadlok. Di ba? Unya, ang ubang tao, nahuna nila, di man na tinuod ang yawa, di man na tinuod si Satan, mugna-mugna raman na sa una-una sa tao, invention raman na si Satan. Unsa ginawa nga ni Satan? Usahay diri sa simbahan, panghadloko na to tong mga bata. Sige, ayaw sulod sa simbahan, kay ngit-ngit kito na itong yawa. Di ba? Lingi aga ni mong tapad. Lingi ay mong tapad. Dili na mo ang yawa ha, dili. Kuha na siya, fallen angel na yung matapad. Joke lang, alright? Anak na si Ginoo, amen? So, nga naning, many people still, they don't know about Satan at all. They don't know. Many people, I don't know in Kenya, I don't know in the place of Brother Moses and Stephen, if the people there know the devil or the Satan itself. Next slide. Others, imagine the devil to be dressed in a red suit, complete with horns. Ang uban, nagunan na sila nga ang yawa, mauni purma si yawa. Naa siya'y suit, complete with horns, naa siya'y sungay, naa siya'y cloven feet, like kanang tiil sa kanding, kanang buak ang tiil, kuan tiil ba? Unya, doon na siya'y ikog nga susama sa ikog sa dragon. Unya, nagtindog ang yawa dito sa impyerno. Ha! Tormenting people with his pitchfork. Imagine that. Diba, kaniad to, usahay ma-imagine na to, mo na naong siyawa na natawag in the next picture, oh? Diba? Mo na makita na to sa mga dula, usahay ka na mga yawa-yawa ang mga dula, diba? o kana bitong imagination sa tao, diba? Mo na magdala o ka ng tinidor nga kung ang Kristohanon di maminaw simbahan, tuhugon dayon sa yawa ang iyang dalunggan, di nagid ganahan maminaw. Di ba? So, imagination sa tao, mao ni ang prescription sa kalibutan, si yawa. But does Satan really look like this? But is this really Satan nga nakita ninyo karon diya sa screen? You know, next slide. Both of these views of Satan are false. Amen? The devil is no joke, amen? He is real and he is a danger. Paminaw mga young people, listen up young people. Tinuod ang yawa. Mo na magbantay mo sa inyong mga kasing-kasing. Yan naman, usahay litagan lang kasi yawa og paa nga sinaw kayo. Mahulog na yung di nakakagraduate og Bible school. Kamu mga lalaki, Bible student? First year pa, ibog-ibog na. Pagkaulaw lang. Manalit agon to si yawa. Ano naman, Satan is no joke. Ha? Mga adults, kita mga minyo, bantay ta kay basin nung mulabay diha, puog kayo, makakita tag, unsay makita na to. Wa na, imong asawa na biyaan na. Bantay ta ka naman. Kitang tanan, wala tay exemption ani. The devil, Satan is no joke. Amen? Dili nato ka himay-himayan, di nato ka binta-bintahaan ang yawa. Kaya naman, kay kung marama ang tao, mas marama ang yawa. Kay kung dautan ang tao, mas kuyaw ang Satanas. Diba? Muna nga, bantayan na to, mga matag-usa. We have a real enemy. Alright? Doon na gitay kaaway nga grabe yun. Katinood. Number one. Next slide. Does Satan exists? Pangutan naman na siya. Does Satan exist? Alright? Next slide. Satan was real in the life of the Lord Jesus Christ. Diba niya? Si Satanas, din sa tong text in Matthew chapter 4, Satan was very real in the life of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ experienced Satan
when he was still in his earthly ministry. Sidiyang naa siya diri sa kalibutan. Ato lang taon in Matthew chapter number 4, verse number 1 to 11. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Paminawa? Ani nga time, gitintal si Jesus Christ. And there is the name in verse number 1, the devil. In verse number 2, and when he had fasted, how many days nagfast si Jesus Christ? Kamoy tubag, 40 days and 40 nights. Kaya ninyo na nga fasting? Ang uban, nagfasting, umad. Kabalo mo ng umad, 1 meal a day. Gisulayan, bitan ako ng umad, basta. Ang baho ko, nahurot ang bahaw. Wag, po ipikto. Lisod yun ang fasting, ay. It takes determination. It takes commitment to do fasting. But you know, Jesus Christ fasted for 40 days, 40 nights. But he was still tempted by the devil. He was afterward and hungered. Kabalo ka? Kuyaw kayong yawa ka naman. Even the devil itself, kabalo siya nga si Jesus Christ, gigutom. You notice the verse? He was afterward and hungered. Unya, ato nga time, ni sulod ang tentasyon si yawa. Ang kuyaw din, no? Every time di ay nga doon na tay panghitabo si mong Christian life, nga labi nag mo i-let down ni mo imong guard, dili na ka magbantay, imuhang bis nga nagbutang kag wall nga guard para dili maka-atake ang kaaway. Every time you let down that guard, musod ang yawa. Di ba? Kabalo ang yawa. Unsi ginalantaw na to sa tong cellphone, every time kung mag-inusara lang ka. Hello, amen? Oh, hello. Kabalo ang yawa, naglantaw ka diha og unsa man? Pornography. Kabalong yawa, naglantaw ka diha og binastos. Kabalong yawa, mga lalaki, unsi ginabuhat ninyo dito sa tago. Sa CR. Kabalong yawa, asa kagikan gabi. Kabalong yawa sa tanan natong mga aktibidades sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Laliman ka pila ta kabuk diri karon? Maybe almost 500 ka ta or 400? Every one of us, kuyaw kayong yawa, naglirong-lirong lang yawa, naglirong-lirong. Kanus ani siya magkuhan ha. Basag Bible, okay. Okay, ampo, okay. Kanang panahon nga, giana na ni mo imong guard, wala na ka magbantay, musuda yung yawa. And you know what? Ang desire si yawa, dili gyud maayo sa itong kinabuhi. You know what's the devil's desire? Satan's desire? To kill, to destroy, to steal, to kill, and to destroy. That's the main goal of Satan sa itong kinabuhi. So Satan was real in the life of Jesus. Padayon ta. In verse number 3, nagfasted si Jesus Christ 40 days, 40 nights. Verse number 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, Jesus, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Laliman ka? Siya rin bagag-bagag naong kaya naman gadiman siya ni Jesus Christ ba? Diba? Ang situbag ni Jesus Christ. Verse number 4, but he, Jesus Christ, answered the devil, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung ato ning i-apply sa itong Christian life, walay problema kung dagko taglawas. Amen. Problema ba dako taglawas? Ako tambok ko. Sa una, kung way back 10 years ago, pag abot ako diri sa Lanao, tang niwanga ginako gyud. Miyahok kay naong itom pag yun. Ana gyud, di gyud mapurma, pero dako-dako ba ko ron? Walay problema kung physically, bodily dako ka, pero kumusta man imong spiritual life? Imong kalag ba? Kung gimin imong kalag. Naman, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded. Kabalo ka, mutambok lang ang atong kalag kung kanunay na to ning is-saturate with the Word of God. Amen? For the sake of one, our soul will get fat, brother, if we saturate it with the Word of God. Alright? So, verse number 5, then the devil taken him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple. Dito siya sa pinnacle sa temple, dito sa ibabaw sa templo, and said unto him, alright, Jesus, if thou be the Son of God, cast thyself down.
Sige daw be, ambak daw be. For it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest that any time thou dash thy foot against a stone. Alright? So, unsa pay lain? Yung si tubag ni Jesus Christ in verse number 7, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Oh, ikaduhang temptasyon ton. Karon, number 8, verse 8, again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Dito na gid sila sa bukid. Unya, giingnan si Yahweh, si Jesus Christ, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Unya, naingon Satanas in verse number 9, say it unto him, kabalo ka Jesus, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Lantaw aragon ni sa Satanas, no? Ang Ginoo nga nagbuhat sa tibuok kalibutan, tagaan daw niya ang mga butanga, ayahan ka nang makita ni Jesus. Grabe gud. Kuyaw kayong yawa, no? Mo na nga, bantayan na to ka naman. Kung ato nang i-apply in our daily Christian life, you know, Satan will give all that he can to tempt you nga dili ka maka-obey diya sa pagsunod nimo sa Ginoo, mga igsoon. In verse number 10, natawa si tubag ni Jesus Christ. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Mga igsoon, next slide please. Next slide please. 3 names or titles used by the enemy in this passage. Una, tempter. Ato lang tawon in verse number 3. Balik Matthew 4 verse number 3. Matthew chapter 4 in verse number 3. And when the tempter is equals to Satan. Okay? Sabtan niyo mga igsoon? The same person. And then, ikaduha, devil in verse number 5. Then the devil take him up. Devil equals to Satan. Another, Satan. Nanagid ang name ni Satan in verse number 10. Lantawa. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan. Muna nga, palain-lain na siya ngalan, pero maorya po na. Okay? Now, the question is, next slide. How many times did Satan tempt the Lord Jesus Christ? Kamo diri sa tubangan, unsay tubag? How many times did Satan tempt the Lord Jesus Christ? Very good si ma'am, no? 3 times. Katulo ha? Dapat naamoy masabtan sa Sunday school. 3 times did Satan tempt the Lord Jesus Christ. And then, next question. How did the Lord Jesus Christ answer the devil every time he was tempted? Giunsa man ni Jesus Christ pagtubag si Satanas every time na tintalon siya. Kasi makatubag ninyo. Ayaw itong nag-attend sa first service ganyan na. Giunsa pagtubag, nindot kayo. Lantawa. Kung si tubag, it is written. Jesus used the Bible. Jesus used the Bible, the Word of God. Amen? Mo na nga dapat, doon na tay wisdom and knowledge aning libro. Amen? I tell you, many books can inform, but only this book can transform our life. Amen? Mga isoon, wa na'y makalupig aning libro, kanang King James Bible 16:11 nga imong gigunitan karon, wa na'y makalupig ana. Mo na mga isoon, karon na ba sa social media daghan kayong mga, di ba? Nagkagubot ang mga Baptist churches tungod anang gi-claim nay sa katawo nga nag-claim nga dili daw inspired, do na sayop daw ni kulto daw magamit. I believe with all my heart this book is inspired. Amen? I believe, no, walay naman ang Ginoo man God, when He inspired, He also preserves. So, ako lang lagbitan, kabantay mo ni Adam, the first man God created, the first human being God created. How did God form Adam? From the dust of the ground, gikan sa abog sa ground. And how did God
give life to Adam. He breathed in his nostrils the breath of life, di ba? Nagiginhawaan siya sa Ginoo. It means God breathed and man became a living soul. 2 Timothy 3:16, all scriptures is given by inspiration of God. The word inspiration is giginhawaan. God breathed, inspired by God. Kabantay ka ni Adam until now. Pangutan ay mo kagalingon, buhi pa ka? Yes or no? Buhi pa. Uy, kaya naman natin life. Amen? That, parihara sa Bible, when God inspires, He also preserves. Amen? Munang buhi ni, buhi. Amen? Mo na gahom ang pulong sa Ginoo. Mo na ako ang lantaw na ko, logic bitaw sad. I don't know about you. What's your stand about that? Pero di nita magtopic ka na, kaya itong topic karon Satan. Okay? Pastor Lloyd, imuhan na. Alright? So, number two. Alright? Number two, the origin of Satan. The origin of Satan. Okay, asa man naggikan si Satanas. Alright, next slide. Ezekiel 28:11-19. You know, when you try to read this chapter and these verses, it is primarily a prophecy against the king of Tyre. Probably King Ethbaal II. Next slide. Yet, in this prophecy, we see another personage. The one behind the wicked king of Tyre. Who's the person behind the wicked king? Si Satanas. This is known as a double prophecy. It has a near and far fulfillment. Because when you talk about prophecy, di ba? It has a near and far fulfillment. Now, atong basahon ni Ezekiel 28:11-19. Let's ponder atong sabton kini nga mga verses. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, or king of Tyre, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Kadumdum mo sa Garden of Eden, Satan was already there. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, the jasper, sapphire, emerald, the carbuncle, the gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Verse number 14. Timan iha, our enemy the devil, Satan is this. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. It means, kaning anointed cherub, they cover the throne. They, anointed cherub, kumuni throne na adring anointed cherub. That was the job. That was the purpose of the anointed cherub. Thou was walk up and down in the midst of the stones of fire. Verse number 15. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Hoy, listen, paminaw mga igsoon. Ang Yawa, ang kalainan sa Yawa o sa Ginoo, you know, unsay kalainan nila, there's a big difference. Ang Ginoo, paminaw, ang Ginoo, wala siya'y creator. Kaya naman, ang Ginoo, wala siya'y sinugdanan, wala po siya'y katapusan. Okay? Ang Yawa, on the other hand, ang Yawa was created being. Hinimo sa Diyos. Ha? Nasabtan ninyo? Ha? So, naay sinugdanan, naapoy katapusan po ng Yawa. There's a big difference. Muna nga, mas gamhanan ang Ginoo nga naa nato kaysa sa gahom aning kalibutana. Amen? Muna nga, ayaw sulti si mga galingon nga, Pastor, di mangyud na ko malikayan. Oy, makasyat, pamangyud ko. Manong its pamangyud ko, Pastor. Magmadyong pamangyud ko, Pastor. Unsa pa na inyong buhaton? Wag ko kabalo. Oy, mas gamhanan ang Ginoo nga naa nato. Amen? Kaysa sa gahom aning kalibutan mo ng Yawa. Balik ta, verse number 16.
By the multitude of thy merchandise, they have filled in the midst of thee with violence, and thou hast saying, therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God. Dili lang si katong anointed cherub ang napatalsik sa holy mountain of God. Apil tong mga anghel, alright, nga ning rebuilde sa Ginoo. Now, next slide, pangutana. Next slide please sa screen. Is Satan, kamu ito baga, an eternal or created being? Kasi ito bag, what's the answer? Answer is, next slide, Satan is a created being. Dili siya eternal. Though si Satan dili mo na makita, alright? Angels are invisible, but they are not powerful like God, alright? Okay? They are Satan is a created being. Now, next slide. Pangutana, what was Satan originally? Unsa ito bag? Next slide. Satan is the anointed cherub. Verse number 14. Thou art the anointed cherub. You know, unsa ning trabaho sa anointed cherub? Ato pagining specify. Next slide. Anointed cherub is a special kayo siya, no? Chosen angelic being, appointed by God to serve near His presence. Laliman ka kung asa ang Ginoo. Ato lang imagine kung asa maglakaw ang Ginoo, naa si anointed cherub, which is si Satan karon. Naa siya magbantay, no, sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. And then kung naang Ginoo naglingkod sa iyang tunon, naa si anointed cherub dito nagtindog, di ba? Cherub is a powerful, gamhanan, beautiful, highly honored angelic being. But pasabot sa tanang anghel nga nasa langit, ang anointed cherub mo ay labaw-labaw nga ranggo. But through pride and rebellion, he fell from that position. You know, unsay ato lang i-imagine, i-picture out lang nato unsa ning naong aning cherub, pastor. Nakoy picture dire. Wow, no? Yellow or naay gold, naa si pako. Imagine lang nimo ba? Nindot kay siyag porma. How much more kung inig-adto nimo sa langit, no, makita tag mga cherub, no? Amen, no? Excited ba mo matog langit? Amen. Pag-una na mo. Amen. Amen. Diba, nindot kayo atong padulungan. Oy, kung luwas ka. Amen. Wow. Satan was originally the anointed cherub. But through pride, nabagsak siya. Now, next slide. What changed, pangutana? What change took place which dramatically altered Satan's original status? Unsa may nahitabo kan Satan? Tubag, next slide. Till iniquity was found in thee. Kabantay ka, si Adan ug si Eve, originally, paghimo sa Ginoo kang Adan, naa na ba'y sala si Adan daan? Wala pa. Wala. Di ba? But when Adam and Eve disobeyed God and eat that forbidden tree, the fruit of the tree, which is to know good and evil, no? Para makabalo ka sa dautan sa dili, sin entered into the world. Amen? Hangtod karon na panunod na to ang sala. Pareha ni demonyo sa tanas. Till iniquity was found in thee. Di ba? Mo nang nausab na ana gyud, naliso gyud. Imbis nga naa siya diri nagbantay sa trono. Mo na nga paminaw ha, dili gyud kagarantiya in our Christian life, we need to fight hard the devil. Usa lang ka ana usa lang ka pitik sa yawa sa ato. Pwede na ta nga dili kasimba, pwede na ta nga dili mo ani sa simbahan, di na ka mga lagad, maulaw na ka mo simba sa Ginoo. Pwede kayo. Sukli ang yawa. Amen? Alright. Number three. Point number 3. The sin of Satan. What's the sin of Satan? Now, next slide. According to Ezekiel 28:17, this indescribably beautiful
Intelligent, bright siya, no? Celestial being sinned through pride. Mga igsoon. Atong basahon, Isaiah 14 verse number 12. Kani gi-specify na gyud ang ngalan ni Taning. Ang ngalan ni Taning. How art thou fallen from heaven? Oh, Lucifer. Dili lang siya the anointed cherub, pero ang ngalan gyud originally ni Satan, Lucifer. Kinsay Lucifer nyo drewe? Ayaw nganli inyong alag Lucifer, inyong anak og Lucifer. Ano ha? Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst waken the nations? Verse number 13, for thou hast said in thine heart, lantawan nyo ang sala, I will ascend into heaven. Yung si Satan, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Verse number 14, I will ascend above the heights of the clouds. Pero ang dili niya makaya. O niya, ang pinakadelikado nga ginahuna ni Lucifer, I will be like the Most High. If you just study your Bible, paminawa, unsay naka-intriga na ko di nga verse, lantawa ragod the word like. It means imitation. It means piki. Like ba like? Susama lang ba? But pasabot di ay si Satanas, the devil, si Lucifer, kabalo siya sing kagalingon niya, dili gid siya mamahimong Ginoo. Nasabtan ninyo? Dili gid siya mas gamahanan gyud ang Ginoo, kabalo na siya. Mo nang giinan niya ingon ang verse, I will be like the Most High. Kay kabalo si Lucifer nga di gid niya matop nga lang Ginoo. Amen? Ha? Napa mo igsoon mga igsoon number 15 lantawa. Yet thou shalt be brought down to hell. Klaro diha, to the sides of the pit. Verse 16, they that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee. Is this the man that made the earth to tremble? That did shake kingdoms, last verse? That made the world as wilderness and destroyed the cities thereof? That opened not the house of his prisoners? Look at that. Next slide. Let's learn what are the 5 I wills of Satan. Na-memorize to ninyo? The 5 I wills. Okay, let's study that. Next slide. Unang I will ascend into heaven. Gusto gid siya nga mulabaw pa sa Ginoo, di ba? I will exalt my throne above God. O naara gyapon ang trono sa Ginoo, pero haungan yun ako ng trono sa Ginoo. Di ba? Ingon pagid si Taning, I will sit upon the mount of the congregation. Kinsa may naglingkod sa trono di ay? In heaven, in the throne of heaven, God. Amen? Pero gusto niya nga pahawaon ang Ginoo sa lingkuranan. Unya, I will ascend above the heights of the clouds. Unya, ang ikalima nga I will ni Satan, I will be like the Most High. What is that? What is that? If you narrow it down, kung imo nang i-summarize, ngano nakahimo man si Satanas ana? Because of pride. You know, the Bible says, pride goeth before destruction. Muna nga, every time you come to church, listen up mga igsoon. Every time you come to church, every time you listen sa Sunday school, sa ato ang divine service, just ask God, Lord, please, give me a humble heart. A heart that is teachable. Kaya naman, kanya itong kasing-kasing, pwede ni nga mutiga, amen? Pwede ni nga mugahi, pwede ni nga ang garbo, mudako sa itong kasing-kasing, unya, di nakaganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. That's the reason why daghan kay Kristohanon nga naluya, wala na dasig nga mga lagad magpadayon sa Ginoo because of pride. Muna nga, this morning, don't be like Lucifer, don't be like Satan. Kung naamagan tayong mga garbo pa sa kinabuhi, ay ina Ginoo, Lord, tabangi ko. Kinsa ra magud po ko, Lord? Grasya ra gyud nga giluwas ko nimo. Amen? Apa mo? Amen? You pray about that. So ato ning tiwason ato ang lesson next Sunday. Be sure nga mobalik ka sunod Domingo para matiwas di mo ning lesson. Ampo ta,
Father God in heaven, Lord, thank you kayo si mong pulong. Ikaw mag-bless niya to. Sa ngalan ni Jesus. Amen. We have